da muke kira don girman Allah a raba Najeriya. Don girman Allah a taimake mu a raba Najeriya. Mu ina magana da yawun musulmi kuma ina magana da yawun 'yan arewa. Mu a matsayinmu na musulmi ba mu da buƙatar zama da inyamurai. Ba mu da buƙatar zama da inyamurai. Good afternoon, everyone. Thanks for joining me in this video. Today is Wednesday, the 5th day of February 2025. On today's video, I'm bringing to you another Islamic cleric who is also calling for the division of Nigeria in a derogatory manner. Now, reminding you that before now, about 3 months ago or 2 months thereabout, there was a cleric who came in the mosque and started talking and defamed him when he was saying that if Nigeria is not divided, that they will declare war, that there will be a declaration of war, that they just want Nigeria to be divided. And up till now, have you ever maybe hear that DSS invited him or police arrested him? Absolutely no. There is nothing of such that happens. But he threatens everybody, said he's going to declare war. He called people bastard. He called people all sort of names, used derogatory statement. That is not enough. Recently, there is another Islamic cleric that people famed when he was still talking. Now, there are a lot of people who are saying this in the northern Nigeria, a lot of clerics. What about people who they did not fame? Now, this video you're about to watch, this Islamic cleric is also calling for the division of Nigeria. He even went to say that they don't want to live with Igbos anymore, that Igbos are killing their people. All those things are false accusations leveled against other ethnic nationalities. Now, let's come to the reality. Calling for the division of Nigeria is not a crime, okay? Depending on the way you are doing it. Anybody who says that they want Nigeria to be divided is not a crime. The average Nigerian knows that this nation is heading to doom, heading to destruction. The average Nigerian knows that this country is not working. Absolutely, it's not working, okay? But the issue is there are people who are benefiting from the corruption. People are benefiting from the insecurity. People are benefiting even from the death of people. People are benefiting from everything bad happening. And these people are few people I would refer to as the cabal who are standing for the neo-colonists. And these people don't want Nigeria to divide. They don't want even to hear anything referendum. They don't want to hear anything at all. But the Islamic clerics calling for the division of Nigeria, the way they are doing it, they are just going after the declaration of war. Let's take a listen to what this man said. Da muke kira don girman Allah a raba Najeriya. Don girman Allah a taimake mu a raba Najeriya. Mu ina magana da yawun musulmi kuma ina magana da yawun 'yan arewa. Mu a matsayinmu na musulmi ba mu da buƙatar zama da inyamurai. Ba mu da buƙatar zama da inyamurai. Ibo ba abokin zama ba ne, ba mutanen arziki ba ne. Bari in ba ku misalai kaɗan don mu wuce. Ka duba ka ga yadda mutanen da suke arziki a ƙasanmu. Na yi magana a ce wani hate speech. Ko ba ka ke cewa ba, wai hate speech. Ai mu speech ɗin kawai muke yi. Su kashe mu suke yi. Kwanan nan aka kama Ibo yana yin muryar Fulani. Muryar Fulani yake yi yana kashe mutane da sunan Fulani. Ba mu ba, Takumbu Asari ya fito ya ce babu wani bafulatani da yake kashe mutane a ƙasar Ibo. Ƙarya ake, me yasa su Fulanin ba su kashe su ba? Me yasa kadai ƙasar Ibo suke kashewa? Ba gaskiya bane. Wannan wani sharri ne, in ji shi fa, wani sharri ne da Ibo suka kulla. Ba mutumin da yake da greediness, tsabagen son zuciya kamar Ibo. Duk inda ka zauna da shi sai dai ya cuce ka kafin ku zauna lafiya. Wannan yasa ba mu da bukatar zama da su. Sun cika Kano, sun cika Katsina, ga su a Sokoto, sun cika Abuja, ga su a Naija, ko ina Ibo sun cika, amma su ba ka zama garin su ka zauna lafiya. Mun yi wannan kalubale kuma muna ƙara yi. A gwada mana wata kasuwa guda ɗaya wadda aka gina a ƙasashen jihohin Ibo wanda musulmi ɗaya ke da shago, wanda ɗan arewa ɗaya ke da shago. Idan akwai a nuna mana. Muna son a nuna mana wani musulmi ɗan arewa da yake zaune a ƙasar Ibo yana zaune lafiya. A nuna mana shi. Kenan babu. Waɗannan mutane menene amfanin zama da su? Muna kira ga gwamnati a yi tsarin da za a yi don Allah a raba mu da Ibo.
a raba mu da inyamurai su kama gabansu mu kama gabanmu a zauna lafiya. Irin wannan kisa da suke mana kisan gilla, a nuna mana yaran mu kwance cikin jini, muna cewa mabiya su yi haƙuri, wallahi akwai radda za mu sako su mu ce ku koya musu hankali. Ƙasar ta daɗe bata watse ba, idan ku gwamnati ne sai ku gwada mana a ranar ku gwamnati ne, kenan akan mu kuke gwada ku gwamnati ne. Wai ana cewa unknown gunmen sunansu kenan, 'yan bindigar da ba a san su ba. Wallahi mu ma muna iya ƙirƙiran 'yan bindigar da ba a san su ba. Domin me abin da aka ce karen bana maganin zoman bana, to kaji haka karatun yake. Wannan abin da ake yi ana sane, gwamnonin jihohin Ibo suna sane, da gangan suke bari ana kashe mutanenmu, da gangan suke bari, suna sane. Duk wanda ya ce ba sani ba ƙarya yake yi, sun sani. Gwamnatin tarayya tsoron su kuke ji ko yaya ne? Idan faranmu ya ɓaci, al'amura za su ɓaci, kuma dole mu ga mu gaskiya. Ku kuma 'yan arewa, musamman manyan arewa waɗanda suke fama da mugun munafurci, wai mutum bai san Allah bane ar-Razzaqu, wai idan an rabu ba mu da man fetur din me? Menene ko man fetur? Ana magana imani, kana magana man fetur, saboda kai baka san Allah ba. Mu ɗauka ma ba mu da man fetur, sai me? Su kawo man fetur su saida mana, mu saida musu akuya, mu saida musu bunsuru, mu saida musu rago, mu saida musu shanu, mu saida musu masara, mu saida musu wake. Ciniki ba haramun bane. Idan inyamuri zai shigo yankin mu sai yayi biza, idan muka kama shi ba biza mun nakaɗa mai dan uban kashi. Wallahi haka za a yi. Ba mu da buƙatar zama da inyamurai, kuma ko kun kira mu so goma kun ja kunnen mu, haka za mu gaya muku. Na san kuna jina. Mu ba mu buƙatar zama da inyamurai, muna fatan a raba Najeriya, kowa ikama gefensa. Ba mu buƙatar zama da inyamurai. Idan ko ba haka ba, ku tsawata musu akan kashe mutanenmu, wallahi za mu ɗauki mataki. Amma wallahi ba za a ci gaba haka ba. Yanzu nan bayanin da ake mana a majalisar limamai a nan Lafai ta jihar Naija, Lafai ina ce? Tsakiya arewa ce. Aka samu inyamuri ya kama yarinya musulma, ya kai ta ɗaki kwana 3, ya kwalkwala idanunta, ya kwalkwala farjinta, ya ainihin kashe ta, yanke hannunta. Ya jama'a, yanzu don Allah, idan aka samu bahaushe ɗaya ko musulmi ɗaya a ƙasar Ibo ya kama ɗiyarsu, ya yanke mata idanu, ya mata ta'addanci, ya kuke ganin za a ƙare? Yes, of course. Nigeria is not for Igbo man. Okay, Nigeria is not for Igbo man. According to Sowore, for Igbo man to succeed in Nigeria, Nigeria must be divided. For an Igbo man to survive in Nigeria, as it is currently put together, Nigeria must break. I do not see something too bad in what these men are saying, but I see the way they are saying it with hatred and animosity. So, in my own opinion, the best thing Tinubu could do for Nigeria is to make sure he did not leave Nigeria the way he found it. He should make sure that he brings policies that will divide this country. He should make sure that he conducts a referendum. He should make sure he uses his power to disintegrate Nigeria. Because this is the same man who told us that he don't believe in one Nigeria. We are all pretending. Now, I do not blame the North, because they are the first people who wanted to leave Nigeria. But they were convinced by the British that if you leave Nigeria, you will lose. Why can't you stay? We make sure that power will always come to your hand, and through the power, you will also share the resources in the South. But now, every ethnic nationality in Nigeria can survive well as a good country. The North has a lot of natural resources, both gold, lithium, or they have it. The West, they have it. The East, they have it. The South, they have it. The Middle Belt, they have it. Every, NATO ethnic nationality in Nigeria can survive as a nation. Don't let anybody deceive you about that. We have what it takes to survive a nation, even though the country will be divided into 20. Now, a lot of people don't want to hear this, but that is where everything is heading to. In a nation where people are being killed every day, where people are being kidnapped, and the people who seems to be the masterminder of all these things is still telling you that they want Nigeria to divide, the government should better listen, to them. The government should better listen to these people. Everybody wants this country to divide. Nobody wants to remain in one country. Nobody.
Because if not because of Nigeria, how can a foreigner come to my village and prevent people not to go to farm for 2 years? Foreigner, just invaders. Because if I lay hand in AK-47 now, the nation will come against me. But if it is our own country, we know how to arm people. This is not our country. If it is our country, we know how to secure it. But you can't do anything because the Abuja, the presidency is against the people. We must return to our root, the way we were before Nigeria was amalgamated. Nigeria was a Royal Niger company. If I try to bring people to the history of the past, they don't still understand the way I feel about it. Because when you are doing anything, you do it with a purpose. Now, this book now, avoid your excuse and get your results. This book was written for a purpose. Maybe, okay, you buy a phone. Either you buy the phone to make up. There is a purpose why you do that, okay? Now, the question I'm asking people is that what is the purpose? Why Nigeria was named Nigeria? What is the purpose of the amalgamation? Go and read your history. The purpose of the amalgamation is not to form a country. They did not amalgamate Nigeria to form a country. They amalgamated Nigeria so that the rulership of the conquered people will be easy, so that it will be easier for them to administrate, to impoverish people, to gather their resources just for the benefit of the Great Britain. And someone is here telling you that Nigeria is one, is indivisible, Nigeria unity is not negotiable. They are telling you that their loot is not negotiable. They are telling you that the benefit they are gaining from insecurity is not negotiable. Anybody telling you Nigeria is not negotiable, the person is an evil. It's an evil in the sense that the person is not looking at the life that people are losing every day, but the person is looking at his business, looking at the population. Come on, I think I can get more people. Nigeria is okay for me to achieve my dream. He's not looking at the dreams of people who are dying. Selfish and wicked people. That is the people we have in Nigeria. Anyway, I leave my case. This man is not the first person that is calling for war or for division of Nigeria. The first video that the man was calling Rabaka, that they want to declare if they did not, divide Nigeria, also seconded. Anyway, we are documenting it. We are listening. We don't judge on time. Kasan nan ta rabu. A raba ta kawai. Wallahi. A ra'ayina da masu ra'ayi irin nawa, kasan nan ta rabu. A raba ta kawai. A raba ta. Oduduwa su ɗauki nasu. Biyabara su ɗauki nasu. Mu musulmi mu ɗauki namu. Wallahi wannan shine solution. A raba ta. A raba kasan, wannan shine ra'ayinmu, a raba ta. Su ci man su umma mai din ne. A bar mu da shanunmu, a bar mu da wakenmu, a bar mu da gyaɗanmu, a bar mu da shinkafanmu, a bar mu da dawanmu, a bar mu da geronmu. Ku je ku ci fetur ɗin. Ku je ku ci. A raba kasar. Mu samu mu ɗabbaka shari'ar musulunci. Ba wata shegiya Ngozi ko Dabora da za ta zo ta fi tsirara suke rabin mamanta a waje ta ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu, ta ɓata, ba shegin da ta yi haka da sunan constitution ya ba da right. Babu wannan. A rabu kawai. Wallahi rabuwan ƙasa ne shine alheri ga musulunci, ga musulmai. Wallahi tallahi shine. Kuma shine munafukan cikin mu da su ƙara bayyana mu gano su. Ko kudu ko arewa. Allah ya raba ta. Domin ba za mu yarda ana kashe mana 'yan uwan musulmi ba. Mu kuma su suna zaune a nan lafiya, ba zai yi ba. Gwamnati ki ta kinnot, ba za mu yarda ba. Ba za mu yarda a kashe mutane musu suna zaune a lafiya suna ɗebe mata tattalin arzikin ƙasa ba. Ba za mu yarda ba wannan ba. An fa zo wajen red line, ba za mu yarda da wannan ba. Shine gaskiyar magana, ba za mu yarda ba. Yawwa. Ko da a yi stopping ko kuma a yi yaƙi, wannan shine gaskiyar magana. Wallahi